Hello, welcome to part 2 of this special online class. In part 2, we are going to discuss introduction to markets. Okay, so we've already looked at the practice questions pre-final, and the first one was how we define a market in economics. তো আমরা বারবার যেটা বলেছি, markets can be defined by number of sellers or number of buyers. We have specifically defined it by the number of sellers. So thus we have monopoly, we have duopoly, we have oligopoly, monopolistic competition, and perfect competition. That's it. ঠিক আছে? Second thing was, since we are looking at sellers, how does the decision of a farm, or what is the effect of the decision of a farm? So আমরা, for our simplicity, we have assumed that the price is fixed for each unit. So if the price is fixed for each unit, then the question is the farm can determine how much to produce or how less to produce. This is the only decision that the farm has at its disposal. So if the farm decides to produce more tomorrow, what impact does that have? Does it affect neighborhood farms? Does it affect the industry? This is the question that we wanted to ask. For example, if I'm an egg seller, and tomorrow morning I decide to sell 1,000 more eggs, does that affect the other egg sellers in my particular relevant market? Does that affect all the egg sellers in Dhaka city or whichever larger market we are looking at? If the answer to both is no, then our decisions are independent. এটা তো এতদিনে তো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না? Yes, sir. Okay. If it doesn't, then the decisions will become interdependent. এই জিনিসটা এতদিনে ক্লিয়ার হয়ে গেছে না? Yes, sir. For example, the snack shops of BRAC University, the example that we have used many times, সেটা হচ্ছে in Dhaka city, no matter how much more or how much less they sell, it doesn't impact the Dhaka city. But within their relevant market, which is the mainly the students of BRAC University, এইখানে যদি ওরা বেশি তৈরি করে ফেলে অথবা less তৈরি করে ফেলে, that will impact the relevant market, right? Yes. So if we have 4 farms and one of the farms decides I'm going to keep my shop closed tomorrow, that means I'm not going to produce anything tomorrow. For whatever reason, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। তখন বাকি 3টা ফার্ম যারা স্ন্যাক্স তৈরি করছে, they are not going to produce the total demand that is needed. তো তখন কি হয়, প্রাইস একটা বেড়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকবে না? জি স্যার। But that particular farm যে ডিসাইড করেছে না আমাকে বাড়ি যেতে হবে একটা বিশেষ কাজে, his decision, does that impact the snacks market of Dhaka city? না না না, only the No, area. sir. Oh, that's it. So when the decision of a farm impacts farms within its vicinity, the relevant market, then we say the decisions are interdependent. If not, then we say they're independent. That's it. এই জিনিসটা আমরা নানান ভাবে নানান ঢঙে কিন্তু মোটামুটি আলোচনা করেছি, তাই না? If the decision is not interdependent, তো ওইটার একটা এক্সাম্পল স্যার কেমন হতে পারে? Not interdependent. Yes, sir. Acha, good. So do you understand the difference between independent and interdependent? Yes, sir. Acha, what do you understand? Let me know. Like this, if the decision is interdependent, like one of the firm decides not to produce, like সিঙ্গারা শপ, যদি একটা সিঙ্গারা শপ একদিন বন্ধ থাকে তো বাকি সিঙ্গারা শপ গুলো হয়তো ওদের দাম একটু বাড়াই দিবে, তো এটা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যার তাহলে তখন মানে ওটা আরো ব্রডার সেন্সে হবে না? আচ্ছা, ইন্টারডিপেন্ডেন্ট মানে both sides. Yes, sir. ঠিক আছে, so when I take my decision, Yes. I take into consideration what response you will make. Yes. The reverse is also true. You are taking a similar decision, and Yes. when you are taking a similar decision at the same time, you are also considering what response I will make. Okay. This is interdependent. Yes. Dependent hole ki hobe? Okay, I'm the teacher, I declare the questions, then you make a decision. It's not the reverse. Reverse ki? না না।
তাহলে that is dependent and independent. Sorry, dependent decision. And interdependent হচ্ছে both of us take into consideration what the other person's response will be. And in the context of our snack shops, Brack University, each farm কিন্তু চিন্তা করে যে আমি যদি বেশি তৈরি করে ফেলি আজকে, বাকিদের রেসপন্স কি হবে, অথবা if I produce less, বাকিদের রেসপন্স কি হবে, বাকিরাও একইভাবে চিন্তা করছে না? Then it becomes interdependent. Is it clear now? Yes, sir. And independent হলে, যে ফর এক্সাম্পল আমি পরীক্ষা শুরু হলো, পাশের জন না লিখলেও আমি লিখবো, পাশের জন লিখলেও আমি লিখবো, তো পাশের জনের ডিসিশন কি আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে? And the reverse is also true. Whatever Yes. I do, whether I start writing or not write, পাশের জনকে আমি ইনফ্লুয়েন্স করছি না. So Then that is independent. that is independent. Is it clear now? Yes, sir. Okay, lovely. তাহলে Sir, আমাদের যেটা হচ্ছে, এগ মার্কেটের Sorry. ক্ষেত্রে আমরা তো তাহলে হচ্ছে স্যার ইউজুয়ালি কনসিডার করি যে আমি কতটুকু প্রডিউস করব, ইট ডাজন্ট এফেক্ট দ্য হোল এগ মার্কেট। yes or no? Yes, না। এক্সের ক্ষেত্রে করবে না, হ্যাঁ এক্সের ক্ষেত্রে করবে না, রাইট। এক্ষেত্রে কিছু কমোডিটির ক্ষেত্রে তো হতে পারে স্যার এটা, তাই না? হ্যাঁ, কমোডিটি মার্কেটে আমরা একটু পরে আসবো, এটা কমোডিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই হবে, ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। Okay, lovely. So আমাদের হচ্ছে যে we define the market by the number of sellers, and we looked at the decisions of a farm, how it affects farms within the neighborhood, how it impacts farms in the industry. ঠিক আছে? তারপর আমরা বলছি what is price taking behavior, তাই তো? Price taking behaviorটা কি? We take price to be given. That means per unit, Shingaras will sell at say 5 taka or 10 taka per piece. Does that mean that the 4 shops in your university have the same market share, 25%, 25%, 25%, 25%? No. দুই একটা দোকান কি 25 এর চেয়ে একটু বেশি, দুই একটা দোকান 25 এর চেয়ে একটু কম করে না মার্কেট শেয়ার? Yes, sir. Why? Because they are selling differentiated products. একটু আগে যে জিজ্ঞেস করছিল কমোডিটি মার্কেটস এর ক্ষেত্রে, commodity markets are homogeneous products. In the context of your snack shops markets in Brack University, if there are 4 sellers, none of them has equal market share. 25, 25, 25, 25. Somebody may have 30, another person may have 20. Although the price of the commodity is the same, but different customers view their goods differently. So যে যার হাতে 30% শেয়ার আছে, তার কাছে কিন্তু বেশি কাস্টমার আসছে, যার কাছে 20% শেয়ার আছে তার কাছে কম কাস্টমার আসছে। তাহলে এখানে কি একটা কম্পিটিশন তৈরি হচ্ছে না চারটা ফার্মের মধ্যে? Yes? জি Yes. স্যার। এবার ক্লিয়ার তো? তাহলে price taking behavior, we take price to be given. It can be set by the authority, it can be set by the government, that doesn't matter. The thing is, if we are competing within a neighborhood, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকে মার্কেট শেয়ার কাছাকাছি হবে, কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্স হবে না, তাই না? In the context of your snack shop. Yes? Yes, sir. হ্যাঁ, তো এইটাই আমাদের দেখার বিষয় যে what is price taking behavior. This is a feature of perfect competition. It is also a feature of monopolistic competition. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন let's look at the commodity market question. Homogeneous goods হচ্ছে the buyers consider them to be identical. So whether I am buying from seller A or seller B or seller C, it does not matter. The sellers are also aware that the buyers look at the commodity same. So আমি যদি seller A হই, do I have any incentive to increase my price? No. I lose, nobody will buy from me. If I reduce my price, what will happen? Nobody will buy from B and C. তাই তো? Yes, sir. So ultimately কি হয়, in homogeneous commodity markets, goods will sell at the same price. Eggs, whatever the amount of eggs have come into Dhaka city today, based on that, everybody will sell the eggs at the same price.
তাই না? কেউ কি বেশি কম করতে পারে? No, sir. এই তো। So this brings a very important feature, সেটা হচ্ছে the same thing happens in commodity markets when we are looking at crude oil, when we are looking at say minerals, gold, silver, hard currency. They all sell at the same price. Why? Because everybody sees them as the same, and although in those markets the number of sellers are few, তারপরেও যেহেতু they are selling homogeneous goods, they sell at the same price. Price up down হতে পারে, কিন্তু on that day at that particular moment same দামে বিক্রি হবে না সবকিছু? জি স্যার। So commodity markets, we define them as markets for minerals, markets for hard currency, not necessarily. Commodity market মানে homogeneous goods. এটা দুইজন seller থাকুক in a duopoly or even in a oligopoly, and whether there are millions of sellers like the egg market in Bangladesh. ঠিক আছে? স্যার তাহলে হোমোজেনাস গুড আর কমোডিটি গুডস এই দুইটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি আইডেন্টিক্যাল গুডস এখানে হবে? It's just দুইটা name, different name. It would be the same thing together. Same thing. It's just like Pepsi and Coca-Cola. Just Okay. two different names for the almost same thing. Thank you, sir. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে কি আছে আমাদের? এরপরে আছে আমাদের, আচ্ছা ইনফরমেশন এগুলি আর দেখে লাভ নাই, তোমরা জানো ইনফরমেশন কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারডিপেন্ডেন্টও আমরা দেখেছি। আচ্ছা, নাম্বার 8 হচ্ছে what considerations does a firm make before entering a market? এটা হচ্ছে H, হ্যাঁ, that particular question, সেটা হচ্ছে before I enter a market, what do? I'd make two decisions. What is the average profitability in the market? For example, if there are 4 sellers in the snack shop market of Brack University, and let's say these 4 sellers are supplying 95% of the demand every day. তার মানে কি এখানে কি আমার ঢোকাটা ইজি, মানে would it be a wise decision even though I might have the technology and the financial capacity to enter? এটা wise decision হবে? No, sir. No. So this is the first thing that we look at before entering a market. What is the average profitability of the farms? Is the market saturated or not? স্যার হ্যাঁ, yes? স্যার কোশ্চেনটা কি ছিল স্যার একটু বলুন। ও, আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, পার্ট নাম্বার কত স্যার? কোশ্চেনটা আচ্ছা 23 হ্যাঁ, নাম্বার let me see. Yes, number 23. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কোয়েশ্চেনটা দেখা গেছে? আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা আমি রিপিট করি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 23 in that sheet. What considerations does a firm make before কি বলে? ও আচ্ছা হ্যাঁ, শেয়ার করো, এই যে নাম্বার 23, somebody shared it. What considerations does a firm consider before deciding to enter a market? How is this decision related to its decision to leave the market? এটা পরে আমরা দেখি, হ্যাঁ, এটা বন্ধ করে দাও এবার স্ক্রিনশটটা। আচ্ছা হ্যাঁ, so average profitability is the first thing. That means is the market saturated or not? এটা ক্লিয়ার আমরা? হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা, what the next thing is, how big is the fixed cost? That means to enter a market, how for example I can, okay, average profitability is good enough for me to enter. I can definitely tomorrow morning make a decision to open a snack shop in front of a university, but I cannot wake up in the morning and decide to open what do you call it, a telecom industry tomorrow morning, তাই না? Yes, sir. So if the fixed cost to enter, financial cost, technical know-how and other capacity, তারপর হচ্ছে for example আমি চাইলে আমার বাসা হচ্ছে I live in say, আচ্ছা 1 second please, হ্যাঁ আমি একটু পজ দেই, আমার বাবা ছাদে যাবে। Okay, we receive it now. বাবার মানে he's now much better than last 2 months. তো বেটার মানে হচ্ছে তার তেজ বেড়ে গেছে, বুঝছো? এই জন্য তার দিকে চোখ রাখতে হয় আরো বেশি করে, হুট করে ছাদে চলে যায়। এনিহাও, তো কি জন্য বলছিলাম?
Oh, the level of fixed cost will be the next decision. And fixed cost is not necessarily in times of financial priorities. It can be a financial cost. For example, আমি ঘুম থেকে উঠে কিন্তু I cannot decide that I want to open a telecom industry. Fixed cost এর সাথে সাথে I need my technical know-how. Okay, and I might also need some special skills. For example, if I live in Narayanganj, আমি কি কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতে পারবো যে আমি একটা কি বলে কি বলে জামদানির একটা ফ্যাক্টরি দিব? No, sir. Because that requires a special skill. আমি এখন ঘুম থেকে উঠে কি আমি বলতে পারবো রাজশাহীতে আমি একটা সিল্ক ফ্যাক্টরি দিয়ে দিব? আমার সমস্ত টাকা আছে, সমস্ত টেকনিক্যাল নো হাউ আছে, বাট এই পার্টিকুলার স্কিলের জন্য কি একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ওয়ার্কার্স দরকার না আমার? Yes, sir. জি স্যার। So another thing is fixed cost has many dimensions. Not necessarily it will be financial. It's a technical know-how, special skills lage. And finally, is there any regulation in this market? For example, there are 3 private telecom owners and 1 national or state owner. তাই তো? এখন বাংলাদেশের রেগুলেশন বডি বলবে যে no more firms can enter. Even if the market is not saturated, what will happen? I can't enter, তাই না? জি স্যার। Same argument for that one is in a corporate sense. Same argument is for the snack shops or the photocopy centers of your university. Your university may not allow more than a certain number of firms. Right now? So even sir, for pharmaceutical industry, there is a barrier that you cannot Yes. enter Yes. into the market with Yes. a Yes, একটা অ্যামাউন্ট কস্ট হচ্ছে সাবমিট করতে হবে, গভর্নমেন্টের একটা স্পেসিফিক লাইসেন্স নিতে হবে। right. Exactly. So এখন আমার যদি সমস্ত টেকনিক্যাল নো হাউ আছে, স্কিলস আছে, ঠিক আছে, I have all the financial cost, কিন্তু তারপর I can't open a pharmaceutical industry in Bangladesh. এটা হতেই পারে, তাই না? জি স্যার। Pharmaceutical, telecom, and there are other regulatory bodies in Bangladesh. So the decision to enter is definitely related to lots of other factors that are not financial only. The second part of the question was, how do we decide to leave the market? কখন করব? When we are not making profit, right? Yes, sir. When we are not making profit, we will make a decision that, okay, we will leave the market. Okay, no problem. So how do we make that decision? স্যার যেমন হচ্ছে একটা পয়েন্ট হতে পারে যে আমাদের ফর এক্সাম্পল আমরা যদি টেকনোলজির দিক থেকে পিছিয়ে যাই, যেমন লাস্ট টাইম বলেছিলেন নোকিয়ার। No, that's a different market. That's a different market. The main thing is আমরা যতগুলো মার্কেটে যাই, অনেকগুলো দোকানের শাটার বন্ধ থাকে না? জি স্যার। আচ্ছা, কিন্তু ওখানে কিন্তু তারা কিন্তু they haven't left the market, তাই না? ওকে। What happens is they cannot recover their operating costs. That's why they have shut down. But they have other costs in the market. That they might have a loan with a bank. They might have loan with somebody else, some other things. যার কারণে সে চলে যেতে পারছে না, তাই না? So Yes, the sir. decision to leave a market means if I cannot recover my operating costs, I have to shut down. But that doesn't mean that I can leave the market. For example, কালকে সকালবেলা গ্রামীণ ফোন যদি মনে করে যে আমরা অপারেটিং কস্ট রিকভার করতে পারছি না, so we lay off all the employees. Will Grameen Phone the next morning leave the market? It's impossible, sir. It's impossible because they have lots of other permanent investments which they have to consider. ঠিক আছে? So if they can address those other permanent costs which are not related to operating costs, then they can decide to leave the market. তার আগে কিন্তু পারবে না. Is that clear? Yes, sir. Okay, lovely. তাহলে আমাদের introduction to markets টা মোটামুটি হয়ে গেছে. Does anybody have any যে কোশ্চেন গুলো আপনি এন্টারটেইন করলেন না স্যার, ওগুলো কি আমরা স্যার ছেড়ে দিব স্যার? না, সবই তো এন্টারটেইন করছি। হোমোজেনাস গুডস বলছি, ইনফরমেশনটা বলছি,
The information বলছি, you know it very well. I've mentioned it many times. Independent, interdependent করেছি, the effects of the decision of farm করেছি, assumptions of perfect competition করি নাই, তো price taking behavior করেছি, এই তো জি স্যার। সবই তো করছি। তো যে অ্যাজাম্পশন স্যার 17-18টা স্যার বাদ দিছেন স্যার। আচ্ছা, assumptionsটা কি? perfect competition এ homogeneous goods আছে, decisions are independent, information is symmetric. These are the main three assumptions. এই সবই তো করা হয়েছে তো, তাই না? Right? জি। Okay. তাহলে does anybody have any particular question that I have not addressed in part 2, introduction to markets? So difference between competition and perfect competition, এটা একটু বললো। ও এটা করি নাই না? আচ্ছা ঠিক আছে। Competition means the competition of your snack shops. There are 4 snack shops. None of them has 25, 25, 25, 25. কিন্তু ওদের মধ্যে competition আছে না? Serious? Yes, sir. Acha, this is competition. The same argument happens for our telecom industry. The same argument will happen for the pharmaceutical industries, the banking industries, etc., etc. So your market share, you have a market share, but a market share is not dominant that you can control the industry. Go to opposite Dhaka College. প্রত্যেকে কিন্তু একটা অল্প একটু মার্কেট পাওয়ার আছে। How? They have some permanent customers. তারা সবসময় আসবে। So সেই হিসেবে তার কিছু মার্কেট পাওয়ার আছে। But does any vendor opposite Dhaka College have a significant market share যার কারণে সে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে? No, sir. So it is a competitive industry, but it is not a monopoly industry. এটা ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, So, perfect sir- competition হচ্ছে if my market share is 0, which it never will be. In practical terms, if my market share is very much near to 0%, তাহলে আমি আমার যে টোটাল সেলস হচ্ছে এভরি ডে, if the sales is say 0.001% of the total industry, that is perfect competition. আমি বেশি সেল করেও ইন্ডাস্ট্রিকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবো না, কম সেল করেও ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবো না, দ্যাট ইজ পারফেক্ট কম্পিটিশন। এটা ক্লিয়ার এবার? Yes, sir. Sir, I have a question. Sir, monopoly, oligopoly আর হচ্ছে স্যার পারফেক্ট কম্পিটিশন, ডুওপলি, এটার একটু ডেফিনিশনটা এক লাইনে বলবেন? আচ্ছা, এটা নেক্সট পার্টে আছে, কিন্তু ডুওপলি মানে কি? ইট সেজ ইটস টু প্রোডিউসার্স, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, এর পরে আমরা বলতেছি অলিগোপলি, রাইট? ফিউ প্রোডিউসার্স। Yes, sir. আচ্ছা, if we use the acha, can I discuss this in when that particular market comes? Yes, sir, you can. হ্যাঁ, ওই মার্কেটে we'll have to discuss it again, হ্যাঁ? ঠিক আছে স্যার। ওইটা ওই কম্পোনেন্টে আমরা ডিসকাস করব না। I have a question, sir. Ah. Based on this your explanation, you just explained perfect competition and competition. হ্যাঁ, So both of these are fall into monopolistic competition. these fall into all the markets. But the thing is, when we say competition, এই competition মাত্রাটা কত? Is it near 0 or is it above 0? The market share. If it is very much near 0, ঠিক আছে? For example, Kazi Farms, they are the largest egg farm in Bangladesh. But do you know that total market share is not more than 3%? Okay, got it. ঠিক আছে, got it. Kazi But Farm is a that's very big egg farm. ঠিক আছে, আরো আছে, প্যারাগন আছে, এরাও আছে, but not a single one of them has a market share of more than 3% in the total industry. so that's mean in perfect competition with the competition will be market share will be near to 0. Near to 0 তে exactly হবে না, but it is so Near to insignificant that you cannot influence the industry by selling more or selling less. But none of the farms can dominate the market. No, In both the no. scenario. Egg industry at least সম্ভব না। Okay. You are clear? Yeah, I got it. Okay, lovely. Does Sir. anybody sure? Another question from somebody? স্যার, প্রাইস টেকিং বিহেভিয়ারের ডেফিনিশনটা আর অ্যাজাম্পশন অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন, এটা একটু বলুন। আচ্ছা, প্রাইস টেকিং বিহেভিয়ার হচ্ছে if I cannot influence the price by selling more or selling less, everybody in the market accepts price to be given. That means each unit of eggs will sell at the same price. Here,
This is price taking behavior. কথাটা হচ্ছে I take the price to be given. I take the price to be constant. এবার clear? আর assumption of perfect আচ্ছা, competition. assumptions of performance ওইটাই বললাম. There will be many buyers and many sellers. No buyer, no seller has any kind of influence on the industry. By selling more, selling less. By buying more, buying less. Acha, suppose everybody sells homogeneous goods or very, very near to identical goods. Tale, no matter how much more you sell or less you sell, you cannot impact the industry. For example, opposite Dhaka College, they are selling not identical goods, but they are selling very similar goods now. Yes, sir. And the number of sellers are so many that no single seller can influence the industry, right? So Yes. ultimately শার্ট গুলো মানে দুই একটা ঠকাঠুকি তো হবেই, কিন্তু প্রত্যেকটা শার্ট বা প্রত্যেকটা ড্রেস মোটামুটি একটা রেঞ্জের মধ্যে সবাই বিক্রি করে না? জি স্যার। 50 টাকা প্লাস মাইনাস জি স্যার। বা ম্যাক্সিমাম 100 টাকা প্লাস মাইনাস, এর বেশি কি করতে পারে? জি না স্যার। এই তো এইটাই হলো কাহিনী। So there are many buyers and many sellers. They're not selling identical, which is a feature of monopolistic competition. But by selling more or selling less, they cannot impact the industry. ঢাকা কলেজের ওই প্রাইসটাকে ইম্প্যাক্ট করতে পারছে না। Got it? জি স্যার। Okay. Any other question? স্যার একটা কোয়েশ্চেন sure. ছিল, এই যে what are the effects of a decision of a firm, যে কোয়েশ্চেন I নাম্বার have 16 already said that you've been offline for some time. এটা না না স্যার, একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ছিল, সো Oh, এটার জন্য sure. হ্যাঁ, What's the এটার জন্য particular কি question? এটার জন্য কি কোনো এক্সাম্পল দিতে হবে আমাদেরকে? এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের সিঙ্গারা মার্কেটেই করতে পারবো আমরা। আচ্ছা, ওকে। মানে within the relevant market, yes, if one of the shops closes tomorrow for 2 days, মালিক হয়তো কোথাও বাড়িতে চলে যেতে হচ্ছে for whatever reason, that will definitely impact the entire industry, but it will not impact Dhaka city. ওকে। Yeah? Yes sir, clear. Okay, lovely. Any other question in this particular part? Then I'll move to special markets. Right? তাহলে আমি বন্ধ করে দিই এটা? Yes, sure sir. Okay, lovely.